In this video, we're going to discuss about Archimedean property. So, ang sabi ng Archimedean property, kung meron daw tayong kahit anong real number, then may mag-e-exist daw na natural number such that x is less than n. So, ibig sabihin yan, kahit anong real number pa yan, kahit napakalaking real number yan o napakaliit na real number yan, so automatic may mag-e-exist daw na natural number na mas mataas sa kanya. Okay? So, ipoprove natin yan. For our proof, let's use indirect proof. So, suppose yung ating Archimedean property is false. Okay? So, kung mali yung Archimedean property, kasi sabi nga niya, sa lahat ng real numbers, palaging may mas mataas na natural number. So, halimbawa, mali siya. Ibig sabihin, merong real number na mas mataas sa lahat ng natural numbers. Kumbaga, walang natural number na mas mataas sa isang real number. So, then, n less than or equal to x for all n element of n. Ito yung sinasabi kong real number na mas mataas sa lahat ng natural numbers. So, kung ganun nga, ibig sabihin, by definition of upper bound, yung x, upper bound ng set of natural numbers. So, thus, x is an upper bound of set of natural numbers. At kung may upper bound ang set of natural numbers, by completeness property, yung set of natural numbers has a supremum. Okay? So, kasi yun yung sabi ng completeness, pag may upper bound daw, merong supremum. Okay. Now, let M be a real number na supremum nung set of natural number. Be the supremum of set of natural numbers. Then, kapag binawasan natin to, hindi na siya upper bound. So, let's say, bawasan natin to ng isa, hindi na upper bound. Kasi, yung M, supremum na siya ng set of natural numbers. Kumbaga, siya na yung pinakamababang upper bound. Okay? So, yung M minus 1 is not an upper bound. Okay? At kung yung M minus 1 ay hindi upper bound, ibig sabihin, may mag-e-exist, then there exists natural number M, let's say natural number M, such that yung M na to, small m, ay greater than M minus 1. So, paano mo nasabi na may mag-e-exist na natural number na greater than M minus 1? Kasi nga, yung M minus 1 ay hindi upper bound. Kung walang natural number na mas mataas sa M minus 1, ibig sabihin, upper bound siya. Okay? So, kaya siya hindi naging upper bound, merong mas mataas kasi sa kanya na natural number. And let's say, yung natural number na yon ay yung M. Okay? Now, kapag nag-add tayo dito sa inequality na to, so adding 1 to both sides of this inequality, so mag-add tayo dito ng 1 gives, eto magiging M plus 1 greater than, eto M minus 1 plus 1 makakancel, magiging 0 na, so magiging M. Okay? But yung M plus 1 ay natural number. Okay? Kasi nag-add lang naman tayo ng 1. Kung yung M ay natural number, nag-add tayo ng 1, so natural number lang din yung M plus 1.
Pero kanina, ang sabi kasi natin, yung m na to, supremum na ng n. Ibig sabihin, upper bound siya. Walang natural number na mas mataas sa kanya. Pero ang lumabas dito, merong natural number which is m plus 1 na mas mataas sa supremum. Okay? So this is a contradiction. So this contradicts the fact that yung m natin is an upper bound of set of natural numbers. Okay? Kasi merong nag-exist na natural number mas mataas kay m. Okay? So therefore, kung nagkaroon tayo ng contradiction sa ating assumption na yung Archimedean property ay false, so mapo-force tayo na tanggapin na yung Archimedean property is true. So therefore, Archimedean property is true. So we are done. Okay, so additional lang, meron tayong tatlong corollaries na maaaring makatulong sa atin sa mga susunod nating discussion. So yung una, if S is a set defined by 1 over n such that n element of natural numbers, set of natural numbers, then yung infimum nito ay 0. Okay? Then, for the second corollary, if t is positive, real number, okay, then may mag-exist na natural number, let's say n, such that 1 over n is less than this positive t. And also, positive, also yung 1 over n na to ay greater than 0 kasi yung n natural number yan eh. Okay? Next, for number 3, kung meron daw tayong positive real number y, then may mag-exist na natural number n such that yung y ay nasa pagitan ng n-1 o y is greater than or equal to n-1 but less than n. Okay? So, hindi ko na ipoprove yung mga corollary na to. Baka magamit kasi natin siya sa mga susunod na discussion. Kaya sinama ko siya dito sa video.